ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் டு நியூலி கிண்ணம். இன்றைக்கி நம்ம இந்த கேஸ்ட் அயர்ன் பேன் ஹேண்டில் கவர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி ப்ராஜெக்ட் தான். மீன்வால் நீங்கள் இந்த சேனலுக்கு புதுசுனா சேனலுக்கு மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் புது வீடியோஸ் போட்ட உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். அப்புறமா உங்களுக்கு எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்ததுன்னா ஃபேஸ்புக்கில் லைக் பண்ணுங்கள், இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்காக நான் பீச்சஸ் அண்ட் க்ரீம் 100% காட்டன் யான் எடுத்திருக்கேன். அப்புறமா 4 mm crochet hook எடுத்திருக்கேன். ஃபஸ்ட் ரோ 1 பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ரோ 1 என்னென்னா மேஜிக் ரிங், அதுக்கப்புறமா 10 half double crochets around the magic ring. ஸோ மேஜிக் ரிங் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா 10 half double crochets மேஜிக் ரிங்கில் நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். நம்ம ஸ்பைரலில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண மாட்டோம். அதுக்காக நமக்கு ஸ்டிச் மார்க்கர் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம். ஏன்னா நம்ம கண்டினியூஸாக ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டிச் என்னென்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக நமக்கு ஸ்டிச் மார்க்கர் தேவைப்படும். ஸோ ரோ 1 பண்ணிவிட்டு 10 half double crochet ஒர்க் பண்ணுறோம். ஸோ அப்புறமா ரோ 2 என்னென்னா ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷெட், அடுத்த ஸ்டிச்சில் 2 half double crochet நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷெட், அடுத்த ஸ்டிச்சில் 2 half double crochet நம்ம ஒர்க் பண்ணுவோம். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டிச்சில் இதே மாதிரி ஒர்க் பண்ணிட்டு வருவோம். ஸோ அட் த எண்ட் ஆஃப் த ரோ நமக்கு 15 half double crochet ஸ்டிச்சஸ் கிடைக்கும். ஸோ இப்போ ரோ 3 பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ரோ 3 to ரோ 5 ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷெட் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம். எந்த சேஞ்சுமே கிடையாது. ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷெட். ஸோ இப்போ ரோ 5ஓட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷெட் ஒர்க் பண்ணியாச்சு. ரோ 6 பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ரோ 6 என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டிச்லேயும் ஹாஃப் டபுள் க்ராஷெட் 2 டுகெதர் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். அதுக்கப்புறமா அடுத்து எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ராஷெட்
ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டிச்சில் half double crochet 2 டுகெதர், அப்புறமா எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ஒரு half double crochet ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ at the end of the round நமக்கு 14 ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும். ஸோ ரோ 7 என்னென்னா ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு half double crochet ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ எந்த சேஞ்சுமே இல்லை, ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு half double crochet. at the end of the round நமக்கு 14 half double crochet stitches இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ரோ 8 ரோ 6 மாதிரியே தான் ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டிச்சில் half double crochet 2 டுகெதர், அதுக்கப்புறமா ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு half double crochet ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 ஸ்டிச்சில் மட்டும்தான் half double crochet 2 டுகெதர், அதுக்கப்புறம் இருக்கிற எல்லா ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒரு half double crochet. ஸோ at the end of the round நமக்கு 13 ஸ்டிச்சஸ் இருக்கும். ஸோ ரோ 9 to 14 நமக்கு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு half double crochet தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம். ஒவ்வொரு ரோலையும் அதே தான் நம்ம ரிப்பீட் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு half double crochet. ஸோ ஒரு ரோலையுமே 13 ஸ்டிச்சஸ் தான் இருக்கும். ஸோ இப்போ நம்ம ரோ 14ஓட எண்டில் இருப்போம். ஸோ அதை முடிச்சுட்டு நம்மளோட ஸ்டிச் மார்க்கரை ரிமூவ் பண்ணி ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ரோ 15 என்னென்னா ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் நம்ம பண்ண போகிறோம்.
இப்போ நம்ம ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணி ஃபாஸ்டன் ஆஃப் பண்ணியாச்சு. இப்போ நான் ஹேண்ட்மேட் டேக் ஒன்று இருக்குது, இதை நான் வந்து சூ பண்ணிடுறேன். ஒரு நீடில் வச்சு நான் தைச்சிடுறேன். நம்மளோட கேஸ்ட் அயர்ன் பேனோட ஹேண்டில் ரெடி ஆயாச்சு. இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் தானே. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். மறந்துடாமல் நூலிலே கிண்ணம்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். பாய்.